plant include pteridophytes. Okay, pteridophytes. So first of all, what is the very important thing related with the pteridophyte? So important thing is this: pteridophytes are the first lower plants which are going to be show the vascular nature. Okay, vascular nature means what? So plant which is going to be carry the vessels to transport water and food, we call them as a vascular plant. So pteridophytes are first successful terrestrial plants with their true root, stem and leaves. So if we are looking at here, we're going to be observe the root, stem, and then we're going to be observe the leaf. So like this way, it is also going to be consist the first fruits, then it is include the seeds. So these are the most lowest plant which is going to show all true characteristics of the plant. म्हणजे प्लांट म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर काय येतं? रूट, स्टेम आणि लीव्स येतात. मग तशा प्रकारचं पहिलं स्ट्रक्चर सर्वात प्रिमिटिव्ह स्टेज मध्ये वी गोइंग टू बी ऑब्झर्व विथ द pteridophyte. So for the pteridophyte we going to be say it as an this is the first terrestrial plant which is going to show the true plant characteristics because they are going to show presence of root, stem and leaves. So whatever the pteridophyte, we also call this as an vascular cryptograms because this is not going to show the presence of flowers, fruits and seeds. We call this as an crypto. Okay, we call this as an crypto. Okay, then another side, pteridophytes are include horsetail and then another side ferns. Then pteridophytes are terrestrial, small, either annual or perennial. Means it is going to complete their life cycle within 1 year or sometime it is going to be carried out their life cycle from 1 to 4 years. So on that basis, we're going to say pteridophytes are either annual plant or maybe perennial plant. Grow luxuriantly in cool, okay, first cool, moist, shady places. Okay, so where it's not going to show direct light, okay, less light, the less temperature and somewhat moist condition, and in that case we're going to be observe the growth of pteridophytes including ferns. Then if we are looking for the pteridophytes, we're going to be observe a different habitat. Some pteridophytes are survive with the aquatic lifestyle which is present into the uh, near to the water body. So this is include the pteridophytes like azolla and morsiella. Another side xerophyte. So xerophytic plant are those which is show the growth at less water containing condition. For example, it is going to show growth at the desert including the equisetum. And then epiphytic. So epiphytic means those plant which is going to show the growth on larger plant. म्हणजे दुसऱ्या प्लांट वरती जे ग्रो होतात त्यांना आपण इपिफाइट म्हणतो. इपिफाइट मध्ये आहे इकडे लायकोपोडियम. सो लायकोपोडियम, इक्विसेटम, मार्सिएला, azolla. These are the some examples of the pteridophyte on the basis of in what habitat they going to show growth. So epiphyte, xerophyte, aquatic, these all are going to be show the growth at different condition. Epiphyte is going to show growth at the trunk of larger plants. Okay, let's move to the next. Okay, so now here we are having the concept regarding with the what is the structural aspects we observe along with the pteridophyte. So if we are looking for the pteridophyte, we're going to observe
The first, primary root, and it is the short leaf and is soon replaced by the adventitious root. Okay, so primary root is the short leaf roots, and after the some time, these roots are replaced with the adventitious root. Stem may be aerial, may be underground. So whatever the stem we observe at here, this stem is sometime present above the soil layer, or sometime it is going to be present below the water. So underground or area. Then leaves may be scaly. Okay, scaly means what? So it is look like the hairs. Okay, like this one, it is going to be look like the hairs. Then sometime we're going to be observe it as an sessile. Sessile means single leaves on the one peduncle. Then sometime we're going to be observe it as an the compound leaf. So compound leaf means what? So there is the leaf, and again it is going to show structure like this one. ओके, मग अशा प्रकार जे आहे त्यामध्ये हे पूर्ण जे आहे ते पूर्ण एक लीव्ज आहे, आणि हे पूर्ण एक लीव्ज असल्यामुळे वी कॉल दिस ॲज अन कंपाऊंड लीव्ज. ह्याला आपण कंपाऊंड लीव्ज म्हणतो. म्हणजे सगळ्या प्रकारचं व्हेरिएशन जे आहे ते व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतं. इट इज गोइंग टू शो लीव्ज विच इज स्केली, सिंपल सिसाइल और लार्ज एंड pinnately compounds. Then leaves in the pteridophytes are very small, की ज्याला म्हणतो आपण microphyllus. So phylus is stands for leaves and micro is stands for small. Okay, micro is stands for small. So this is the small leaves. Then another side, macro. Okay, macro. So files means again leaves, and another side macro, it is going to be stands for large. Okay, so this is smaller leaves, another side we have larger leaves. Then if we are looking for the pteridophyte, the xylem consists of only tracheates. Okay, most commonly we observe that angiosperm, gymnosperm, xylem is going to be formed with the help of different cells, की ज्याच्यामध्ये tracheates आणि अजून खूप साऱ्या सेल्स आहेत की ज्या आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत. But if we are looking for pteridophyte, it consists only the tracheates, which in turn going to be form xylem. दुसऱ्या बाजूला phloem आहे. Actually, it is going to be formed only with the sieve cell. आणि दुसऱ्या बाजूला sieve tube किंवा बाकीच्या ज्या सेल आहेत त्या सेल पासून सुद्धा pteridophyte जे आहेत pteridophytes तयार होतात. Then if we are looking for the secondary growth is not seen with the pteridophyte. Pteridophyteच्या बाबतीत आपल्याला secondary growth पाहायला मिळत नाही, and it is it's not going to be observed because absence of cambium. म्हणजे कॅम्बियम पूर्णपणे absent आहे, आणि कॅम्बियम absent असल्यामुळे आपल्याला जी सेकंडरी ग्रोथ पाहिजे ती सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला टेरिडोफाइट्स मध्ये पाहायला मिळत नाही. We are not going to be observe the secondary growth along with the pteridophytes. Okay, let's move to the next. इथं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे बघा. So here we are having the pinnae, then this is the fronds, then this is the stripes, then here we are having the one linkage which is going to be connect the two plants. We call this as an stolon. And then here we have the tuber-like structure underground. We call this as an cortex. This is modified stem. आणि त्या स्टेमच्या बाजूला असे छोटे छोटे जे आहेत, those are the adventitious root. So like this way, we're going to be observe here the different types or structures associated with the pteridophytes. Then this is the life cycle of pteridophyte. How exactly it is going to show their life cycle. So we're going to be start from here. So after the fertilization, zygote is going to be formed. So zygote is the diploid in nature. From the zygote, it is going to be generate the young sporophyte on the gametophyte. So here we have first gametophyte, and on the gametophyte, it is going to be generate the sporophyte. Then fiddle head means whatever the fronds are going to be generated from the particular structure,
these are the all fronds. Okay, fronds, and these fronds also consist the sporophyte. So sporophyte is the structure which is going to be carry the spores. So if we are looking for these sporophytes, it's going to be observed like this one. This is the leaflet. Below the leaflet, it is going to be formed indusium. Okay, indusium. So if we are going to be take the cross section of this indusium, we're going to be observed like this one. की ज्याला आपण म्हणतो annulus. Okay, ज्याला म्हणतो आपण annulus. So this annulus is observed on the leaf like this one. इथे जे दिसतात ते ऍक्च्युअल मध्ये अशा प्रकारचे annulus असतात. ते कट केल्यानंतर we going to be observed like this one. टीएस घेतल्यानंतर त्याला आपण म्हणतो sporangium. So this sporangium is mature and going to be carried out the cell division or meiosis and releases the spores. So these spores are in turn going to be proceed for germination. Then after the germination, these germinated spores are proceed for the these germinated spores are proceed for the formation of gametophyte. Okay, this is the gametophyte, and this gametophyte consists the two types of the cellular structure. So first one we're going to be observed here beside the rhizoids की ज्याला म्हणतो आपण antheridium, and near to this area it is going to show archegonium. So archegonium is the female reproductive structure which is form eggs, and antheridium is the male reproductive structure which is going to be form sperm. So upon the fusion of these eggs and sperms, in turn it is going to be formed zygote. So whenever this egg and sperm is going to be fused, it is going to be formed zygote. जर zygote जो आहे तो तयार. मग काय काय बघा, zygote ज्यावेळी तयार होतो, this zygote is start to germinate. It is going to be form the plant structure की ज्याच्यामध्ये आपल्याला दोन पार्ट दिसतात. First one is the gametophyte, and on the gametophyte we are going to be observe the sporophyte. Then sporophyte is going to be proceed for formation of the compound and sessile leaf की ज्याला आपण fronds म्हणतो. So if we are looking for this leaflet, आपल्याला काय दिसतं की below this leaflet it is going to be observed the sori किंवा त्याला आपण सिंग्युलरली म्हणतो सोरस. ज्यावेळी सोरसचा आपण क्रॉस सेक्शन घेतला त्यावेळी आपल्याला दिसतं इंडुजियम. इंडुजियमच्या आतमध्ये दिसतं अन्युलस, आणि त्या अन्युलस मध्ये आहे स्पोरेंजियम. सो अपॉन द meiosis this sporangium releases the spores which is in turn going to be germinate into the favorable condition and form gametophyte की ज्या gametophyte मध्ये दोन स्ट्रक्चर असणार. एक आहे archegonium which is in turn going to be form egg and act as an the female reproductive structure. दुसऱ्या बाजूला antheridium आहे which is going to be act as an the male reproductive structure and going to be form sperm. Upon the fusion of egg and sperm, it is going to be formed zygote. Okay, like this way, the life cycle of the pteridophyte is going to occur. Next one. Okay. So now here we are having how exactly the reproduction and growth of the organism is going to observe. कशी दिसते आपल्याला बघा. So reproduction. So if we are looking for the pteridophyte, what we going to be observe? काय दिसतं आपल्याला reproduction? The sporophyte shows the asexual reproduction, and this is reproduction, and this is going to be carried out by production of spores by meiosis. आता meiosis नी spores तयार होतात म्हणजे पहिल्यांदा 2n असणार आणि त्यानंतर we going to be observe 1n and 1n. So it is going to be developed gametophyte. Spores पासून तयार होणार gametophyte. So gametophyte is haploid, means 1n, and it is recessive but independent, means it is not going to depends on sporophyte for their growth and for their nutrition. So reproduces sexually, and product of sexual reproduction is the zygote. आपण मागे पाहिला की दोन स्पोर्स तयार झाले, एक आर्चिगोनियम अँथ्रेडियम, त्याच्यापासून स्पर्म अँड एग्स आणि दोन्ही फ्यूज झाले, त्यापासून तयार झाला झायगोट. And which is this zygote is in turn going to be produces the diploid sporophyte. त्या sporophyte पासून परत spores तयार होणार की जे gametophyte होणार आणि haploid असते. So spores are going to be produced in a special
मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर की ज्याला म्हणतो आपण स्पोरॅन्जिया. सो स्पोरॅन्जिया आर प्रोड्यूस बाय लीफ लाईक अपेंडेजेस स्पोरोफिल्स. म्हणजे स्पोरॅन्जियावरती लीफ लाईक अपेंडेजेस आहेत ज्याला आपण स्पोरोफिल म्हणतो. and this sporophyll is involved into the production of special spores. Okay, spores जे आहे ते spores तयार करायला it is going to be carried out the particular work. So in some cases sporophylls may form the distinct compact structure की ज्याला आपण स्ट्रॉबिलाय किंवा कोन्स असं म्हणतो. म्हणजे काही केसेस मध्ये जे स्पोरोफिल्स आहेत ते स्पोरोफिल्स कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर तयार करतात. We call this as a strobilae or cones. Okay, and this sporangia produces the spores by meiosis and in spore mother cell. म्हणजे sporangia पहिल्यांदा तयार होणार which is going to be produces spores by meiosis in mother cell. So spore germinate to give rise to the inconspicuous, the small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid. गॅमेटोफाइट जो आहे तो फोटोसिंथेटिक आहे, लक्षात घ्या, इंडिपेंडेंट आहे, मल्टीसेल्युलर आहे आणि इनकॉन्स्पिक्युअस आहे. पुढे जाऊन आपल्याला कळेल की इनकॉन्स्पिक्युअस म्हणजे काय. आणि ते जे गॅमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर आहे विच इज प्रोड्यूस्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर, इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर, फ्री लिव्हिंग आणि मोस्टली फोटोसिंथेटिक आहे, त्याला आपण म्हणतो गॅमेटोफाइट किंवा प्रोथॅलाइट. त्यानंतर काय होते बघा, okay, so here we are having the gametophytic structure. So if we are looking for the gametophyte, it is going to require the particular condition. So most commonly we need cool, another damp, okay, किंवा shady places where the gametophyte are going to be show the growth. So gametophyte bears the male and female sex organ की ज्याला आपण एक म्हणतो antheridia, दूसरा है archegonia, antheridia and archegonia. Okay, these are the two types of the male female sex organs we are going to be observed with the gametophyte. Gametophyte bear it. So water is going to be required for fertilization. मग fertilization होतं म्हणजे काय, तर anthrazoids पासून male gametes are going to be released, okay, from antheridia, and this is going to be released with the help of water. हे water ने release होते. Okay, म्हणजे जे मेल गॅमेट्स आहेत विच आर रिलीज फ्रॉम द अँथ्रिडिया, आणि ते रिलीज जे होतात ते वॉटरनी रिलीज होतात अँड इट इज गोइंग टू बी एंटर्ड इनटू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, आणि मग आर्किगोनियम मध्ये त्याचं फ्युजन होतं. सो मेल गॅमेट फ्यूज विथ द एग प्रेझेंट इन द आर्किगोनियम अँड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म झायगोट. तो झायगोट तयार करणार. सो झायगोट देअर आफ्टर प्रोड्युसेस द मल्टीसेल्युलर well differentiated spore, well differentiated sporophyte, and which is dominant phase of pteridophyte. ही जी phase आहे ती phase dominant phase आहे. आणि in majority of pteridophyte we going to be observe that the all spores are the same kind. एक सारखे सर्व spores आहेत, त्याला म्हणतो आपण homosporous. Then in the genera of Selengenella and Salvinia we going to be observe two different kinds of the spores. त्यातला एक जो आहे तो लार्जर आहे स्पोर्स की ज्याला आपण मॅक्रो, दुसरा आहे त्याला आपण मायक्रो स्पोर्स म्हणतो. अँड वी आर ऑल्सो कॉल दिस प्लांट सेलेंजेनेला आणि साल्वेनिया बिकॉज दे कॅरीज टू डिफरंट टाइप्स ऑफ दी स्पोर्स. वी कॉल देम एज अन हेट्रोस्पोरस, त्याला आपण हेट्रोस्पोरस म्हणतो. त्यानंतर मेगास्पोर्स अँड मायक्रोस्पोर्स जर्मिनेट. आता यातला एक असणार तो मेगा, दुसरा असणार तो मायक्रो म्हणजे स्मॉल. So these are going to be germinate and gives rise to the female and male gametophyte respectively. म्हणजे मेगास्पोर्स पासून फिमेल गॅमेटोफाइट, मायक्रोस्पोर्स पासून मेल गॅमेटोफाइट जो आहे तो तयार होणार. and sometime we are going to be observe that female gametophyte in this plant are retain parental sporophyte for variable periods. okay, खूप साऱ्या पिरियड साठी पॅरेंटल फिनोटाइप जो आहे तो फिनोटाइप female gametophyte जो है तो retain होतो even it is going to be fused with the male gamete, and it is going to be show development of the zygotes into the young embryos take place within the female gametophyte. म्हणजे झायगोट जो जनरेट होतो तो
into young embryo is going to be occur with the female gametophyte. तो फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये जो काही यंग एम्ब्रिओ आहे किंवा नवीन जो झायगोट आहे तो झायगोट त्या ठिकाणी तयार होतो. This is the structure that we are going to be observe. So most commonly here we are going to be observe the reproductive structure here and this one. This is the reproductive structure, antheridium and archegonium. हे antheridium and archegonium चं structure आहे reproductive. Then next one. Okay, so this is the uniqueness that we're going to be observed with the pteridophyte. So how exactly it is going to be carried out their reproduction? On that basis we're going to be make the two type. एक जो टाइप आहे त्याला म्हणतो आपण apogamy. So apogamy, it means that the development of sporophyte without the fusion of male and female gamete. त्याला आपण apogamy म्हणतो. मेल अँड फिमेल गॅमेट फ्यूज न होता जो स्पोरोफाइट तयार होतो त्याला आपण apogamy म्हणतो. and it is arises directly from gametophyte. directly gametophyte पासून हे जनरेट होणार. and here the sporophyte is haploid. जो स्पोरोफाइट आहे तो हॅप्लॉइड असणार आहे कारण हा फ्युजन झालेला नाही. लक्षात घ्या, फ्युजन झालेलं नाही. डिरेक्टली स्पोरोफाइट जो आहे तो विदाउट फ्युजन तयार झालेला आहे म्हणजे हा हॅप्लॉइड असणार. आणि अपोस्पोरी म्हणजे काय तर इट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ गॅमेटोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट अदर दॅन दी हॅप्लॉइड स्पोर्स. म्हणजे ज्यावेळी हॅप्लॉइड स्पोर्स सोडून कोणत्याही दुसऱ्या सेल पासून गॅमेटोफाइट तयार होतो त्याला आपण अपोस्पोरी म्हणतो. आणि सच गॅमेटोफाइट इज डिप्लॉइड. आता डिप्लॉइड हा का असणार कारण तयार ज्या सेल पासून झाला ती सेलच मुळात डिप्लॉइड आहे त्यामुळे त्याला अपोस्पोरी किंवा डिप्लॉइड म्हणतात. त्यानंतर टेरिडोफाइट जे आहेत विच इज गोइंग टू बी शो फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. टेरिडोफाइट शोज द फर्स्ट वन सिलोप्सिडा, example Silotum, then Lycospida, example Lycopodium, then Spinopsida, example Equisetum, and Pteropsida, example Pteris, Dryopteris, and Adiantum. Okay, these are the some examples of Pteridophytes. Okay. Okay. So up to here we're going to be talk about the Pteridophyte. So if you have any doubt please ask me. जर काही डाऊट असेल तर विचारा. इथेपर्यंत आपण टेरिडोफाइट्स बद्दल पाहिलं. आता आपलं राहिलेलं आहे फक्त अँजिओस्पर्म अँड जिम्नोस्पर्म की जो हायर प्लांट आहेत ज्याच्याबद्दल आपल्याला ऑलरेडी सर्व गोष्टी माहीत असतात. इथेपर्यंत आपला पॉइंट झाला. जर काही डाऊट असेल तर विचारा. कळलं असेल व्यवस्थित तर थम्स साइन रिप्लाय करा. व्यवस्थित कळलं असेल तर थम्स साइन रिप्लाय करा. ओके. So here we're going to be stop for today. उद्या आपण पॉसिबली हा जो युनिट आहे हा जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टर कम्प्लीट करू कारण फक्त अँजिओस्पर्म आणि जिम्नोस्पर्म राहिलेले आहे बाकी सर्व झालेले. थँक्यू व्हेरी मच.